are all fine, and please make sure that you have watched all the videos I have uploaded so far. So today we are going to study about the next classification of the magnetic material, that is paramagnetic material. Okay, in the last video we have discussed about diamagnetic material and what are the properties it is holding. Okay, now what it does, it is slightly repelling. Okay, diamagnetic material, it is slightly repelling the magnetic field. Okay, now paramagnetic material, this dia and paramagnetic materials are not used in the field. Okay, in applications we are not at all using. We are using this material in the research purpose only. And for all the applications we are using ferromagnetic material only. Okay, so what happens in paramagnetic material? So in before applying the magnetic field, okay, before applying the magnetic field, the paramagnetic material, what happens is actually, so it will be having a net magnetic moment. Diaக்கு என்ன சொன்னேன், net magnetic moment இல்லன்னு சொன்னேன் இல்லையா? So here what is happening means there is a net magnetic moment in between. That means for example, if this atom, in this so many atoms are there, okay, in this atom some magnetic moment will be there. Okay, இந்த இதுல வந்து moment சில வேளை இதுல இல்லாம இருக்கலாம், கேன்சல் ஆகி போயிருக்கலாம், பட் இதுல இருக்கும். ஓகே, அடுத்ததுல இல்லாம இருக்கலாம், அடுத்ததுல இருக்கும். ஸோ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கேன்சல் ஆகாது, ஒரே மாதிரி இல்லாமல் இருக்கலாம். ஸோ அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இங்கே நெட் மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் இருக்கு. ஓகே, பிட்வீன் த அந்த பக்கத்தில், அதாவது இன் பிட்வீன் த ஆட்டம்ஸ், ஒரே ஆட்டமுக்குள்ளாடி சில வேளை ஜீரோவாக இருக்கலாம், பட் அடுத்தடுத்த ஆட்டம் பக்கத்தில் இருக்கிற ஆட்டம்ல சில வேளை ஜீரோ ஆகாது. இதனால என்ன ஆகும்னா, அங்கே நெட் மேக்னெட்டிக் டைபோல் மொமெண்ட் இருக்குது. திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். Then now what I am going to do, I am apply external magnetic field. This is applying external magnetic field. Okay, apply external magnetic field. இப்போ நீ external magnetic field apply பண்ணும்போது, okay, we are applying a external magnetic field. What happens is the dipole moments are aligned in the same direction as that of the magnetic field. Magnetic field என்ன directionல apply பண்றீங்களோ அதே directionல என்ன ஆகும், இந்த dipoles எல்லாமே வந்து align ஆகும். புரியுதா? என்ன directionல நீங்க இந்த magnetic field apply பண்றீங்களோ அதே directionல இந்த dipoles எல்லாமே வந்து அது வந்து என்ன ஆயிடும், it will be getting aligned in the same direction. So consider this as a paramagnetic material. இது ஒரு paramagnetic material எடுத்துக்கோங்க. If you are applying a magnetic field, it will be going like this. Okay, it will be passing through it like this. இது வந்து என்ன பண்ணும், it is allowing. Okay, இது allow பண்ணுது, ஸ்லைட்டா வந்து அட்ராக்ட் பண்ணிக்கும். ஓகே, நல்லா ஸ்ட்ராங்கா அட்ராக்ட் பண்ணிக்கும்னு சொல்ல முடியாது. இட் will attract slightly, அங்க ஸ்லைட்டா ரிப்பல் பண்ணுச்சு இல்லையா, அதே மாதிரி இது ஸ்லைட்டா அட்ராக்ட் பண்ணிக்கும். ஓகே, so here what is happening, there is no net magnetic moment exists, but when we apply external magnetic field, all the dipole moments are aligning in the same direction as that of the external magnetic field. So when we apply the magnetic field, it will be allowing like this. So from this you can say, what about the susceptibility? Now let us discuss about the properties of this material. Okay, what about our susceptibility? Tell me, what about our susceptibility? Yes, I told you that susceptibility, now how, to what extent it is allowing the passage of the magnetic field through it. It is allowing, right? So our susceptibility here, it is positive. Susceptibility is positive. Then what about the permeability? Okay, what about our permeability? Yes, I told you that permeability, what happens, I told you a relation, right? Susceptibility is equal to permeability minus 1. Permeability is equal to susceptibility plus 1. Okay, so I told you that the susceptibility is positive, right? So what happens if susceptibility is positive? Mu r will be greater than 1. Mu r will be definitely greater than 1. Okay, so I can write this as, mu r can be written as mu by mu naught is greater than 1. That is, mu will be greater than mu naught. So in case of paramagnetic material, always the permeability will be greater than the permeability of free space. Free space la irukra permeability விட கண்டிப்பா paramagnetic material ஓட permeability higher தான் இருக்கும். So another one property I told, what is that? It will slightly attract. Okay, it will slightly attract when we kept in a uniform magnetic field la நம்ம வச்சோம் அப்படினா அது வந்து ஸ்லைட்டா அட்ராக்ட் ஆகும். Okay, so these are all about the paramagnetic material. So some of the examples of paramagnetic materials are aluminum, platinum, chromium. So these are all the examples of
paramagnetic material. Similarly, diamagnetic material, bismuth, copper, all these are diamagnetic material. Okay, paramagnetic material, aluminium, platinum, chromium, these are all the examples of paramagnetic material. Hope you could understood about that is understood about para, and you can differentiate about dia and para. Thank you for watching.